Hein? Começou, nós estamos no ar. Quer dizer, hoje atrasou tudo para variar e tudo, então, mas nós estamos no ar, né? Então, eu tenho que ficar aqui enrolando um pouquinho enquanto o pessoal compartilha o link. Eu espero que eles tenham conseguido compartilhar o link e tudo. Hoje é um dia muito especial, porque é a primeira vez que a gente vai fazer o Puppet PointCast em inglês, e eu tô muito nervoso porque eu não falo inglês. Não habla inglês. Mas, ó, já tem gente entrando no Face, já tem gente entrando no YouTube. Então, funcionou, gente. Tem gente entrando. Vocês podem achar o link, vocês podem compartilhar o link. Eu só não acho o link, mando para vocês o link, porque eu não... Tem muita coisa para fazer aqui. Eles deixam muita coisa. Eu sou só um boneco, gente. Eles botam muita responsa na minha mão. Bom, então, sem mais delongas, eu vou apresentar o apresentador e o responsável por essa bagunça toda, e, principal de tudo, o responsável por eu sempre chegar atrasado, porque não é culpa minha, é culpa dele que não me deixa chegar no horário, entendeu? Se eu chegasse aqui uma hora antes, eu tinha tempo de... Não põe a mãe em mim! Se eu chegasse aqui uma hora antes, eu tinha tempo de me preparar e fazer o negócio direitinho, mas ele me libera só 5 minutos antes, e tudo tá... Então eu vou botar a vinheta e vou apresentar com vocês o apresentador dessa bagunça toda. Atenção, emissoras brasileiras de televisão, para o top de 10 segundos. Thank you, Duda. Obrigado, Duda. É desde agora que eu falo inglês ou eu posso falar em português ainda? Pode falar em português agora, porque daqui a pouquinho não pode mais, hein? Ok? Então tá. Vocês conseguiram compartilhar o link? Vocês conseguiram? Eu ainda não, mas eu vou conseguir daqui a pouco. Me manda, Duda, no WhatsApp, por favor. Tá bom. Vou tentar. Tá bom. Olha aí, gente, muito bem-vindo! Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz hoje. Hoje é um dia muito especial. Esses 17 episódios foram demais, foram todos muito legais. A gente teve o prazer de estar com vocês. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês que sempre esteve aqui com a gente, mandando sua sugestão, mandando suas perguntas. Mande hoje. Hoje é um dia também muito especial, porque nós temos uma querida como convidada, ela que é a Caroline, ela que é uma atriz de Montreal, no Canadá. Ela teve o primeiro contato com os bonecos no começo da sua carreira, já começou trabalhando com bonecos gigantes e uma turnê por Quebec. Olha, nós estamos chique hoje, hein? Direto do Canadá, hein? E Quebec, vocês sabem, é a parte francesa do país, e por isso que eu vou falar com vocês. Ela tem um sotaque um pouquinho diferente, bonitinho, que é francês com inglês misturado, e ela tem também, ela é a apresentadora do Puppet Podcast, que é uma inspiração para nós aqui. Ela é incrível, ela fala com bonequeiros do mundo inteiro, além de ter trabalhado no Cirque du Soleil e de ter uma experiência muito legal, muito interessante. Então, vocês que estão chegando aqui, comentem, já façam perguntas. Já estou vendo aqui, ó, que uma galera está falando aqui com a gente. Oi, José, faça você mesmo, Arthur Takahama, Graci Silva, Gustavo, Zeca Batista, Eduardo Jorge, Arthur, Yara, olha que beleza, Vitor Antônio, Gil Araújo, Marcelo Teles, Lendo a Nona, Yara Morena, Carmen Sanches, Isaías Silva. Olha que legal demais ter vocês aqui. E sem mais delongas, senhoras e senhores, eu quero chamar os integrantes da nossa mesa, o incrível, começando por ele, o nosso querido, que não é deixado ao Léo, mas é o nosso querido Léo Delvage, senhoras e senhores. Aê, Léo! Você tá de clube do Mickey? Eu não tô te ouvindo, Léo. Eu não tô te ouvindo, Léo. Olha aí, Edgar Burigo, direto da Alemanha. Léo, aperta o botão mute, seu microfone tá no mute. Explica pra ele, falei, o que é mute. Ô, Léo, não estamos te ouvindo, Léo. Não tá rolando? Pede pra ele entrar e sair de novo, a gente chama o Milano. Entre e sair de novo, que a gente vai chamar agora André Milano. Ou ele tá de cosplay de Charlie Chaplin. André Milano vem pra cá, senhoras e senhores. Também não, vai, André. Brincadeira. E aí, André, preparado para falar muito inglês com a nossa Caroline?
preparadíssimo em português, mas inglês um pouco. Então, gente, ó, vocês podem mandar as perguntas, né? Falando pro pessoal aqui. Claro, mandem perguntas em português mesmo. O Warley traduz e vai passar para Carol e tá tudo certo. Eu sabia, você fala inglês e o Léo fala inglês muito bem. E alguma coisa tinha que acontecer com o Léo, né? Agora que só falta você cair, o que eu vou ficar conversando com a Carol aqui? Me diz. Eu e o Duda, que fala inglês também. O Duda fala inglês, todos nós falamos inglês. A gente fala a língua do bonequinho também, né? E aí podemos chamá-la já, né, André? O que você acha? Eu não sei. E o Léo, você acha que resolveu aí? Vamos tentar chamar ele primeiro? Vamos lá, Léo. Vamos ver se você consegue, Léo. Acho que ele já apareceu por aí? Não, ele ainda não reconectou, gente. Deve ter derrubado lá o computador lá, que nem eu fiz agora há pouco, por isso que a gente atrasou, entendeu? Eu derrubei as coisas. Tá bom. Então vamos chamar lá, então, André? Chamemos. Vou pôr a vinheta primeiro. Esse Duda. Carol! Welcome, Carol. It's an honor to have you here with us here in our show. You know, you are our source of inspiration and so many things that we are going to talk about it. I'm so happy to be here and to talk with Brazil. Yeah! You rock, guys. You rock. You are so enthusiastic. You are a great community. I love it. Great. Great to have you here. Léo, I don't know if Léo is here with us. Are you here, Léo? Can you hear me? Aham! Yeah! Então, gente, ó, ela já... Welcome. Ô, Léo, ela já disse que ela está muito feliz de estar aqui com a gente, que ela adora a comunidade brasileira. Então, gente, ó, pergunta em português, pergunta em inglês, pergunta em francês, perguntem do jeito que vocês quiserem. A gente vai se comunicar hoje. Tem alguém da Alemanha aí. O importante é a gente se comunicar. The important part is the communication with Carol, and we're very big fans of hers. And Carol, so I'm telling the people here, they might ask questions for you if they have any, or if they don't, we do have a lot of questions. So, Léo, do you want to start asking her? Oh, yeah, I have one question. O Léo pode começar perguntando para ela. Boa noite, Osmar. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Graci. Boa noite, pessoas. Primeiramente, eu cheguei depois, né? Eu tenho que cumprimentar todo mundo aí, gente. Tudo bem? Obrigado pelo meu cumprimentou, mas sem ouvir nada. Hoje eu vim vestido de Mickey. So, Carol, we would like to ask you a question that you ask on your podcast. So, when your crush for puppetry started? Right. Let me just translate that. O que o Léo está perguntando, ele está perguntando uma pergunta que ela sempre faz no podcast dela para todos os entrevistados, para os bonequeiros, que é onde que rolou a paixão, aquela paixão pelos bonecos. Como começou isso, Carol? Yes, it's so interesting because I love to ask this question, but to answer it is a bit it's funny too. I'm trained as a professional actress, and at the beginning when someone told me come to work with us with giant puppet, and I was like, what puppet, what and I wasn't sure at all, but it was on the summertime. I will always remember that moment. We were doing some workshop with kids. And I don't know, Warley, you can stop me if you want to translate as I go. Yeah, I will do that. Ela tá falando que ela começou quando ela foi convidada do nada, assim, chegaram e falaram para ela, olha, Carol, você o que tal trabalhar com bonecos gigantes? Ela, nossa, mas que é isso? Como assim? Eu sempre quis trabalhar com coisas diferentes, mas com bonecos gigantes, e aí, eu perdi alguma coisa, Léo, André, não, né? Não, é isso, ela falou que você falou no verão, né, tava bem quente. Estava bem quente. Okay, Carol, go on, please. And yes, and it was with kids. We were doing a workshop with kids to teach them how to manipulate giant puppet. And as they were working in team, as every children together was manipulating this giant puppet, I will always remember to see them, like, you know, kids sometimes fight to each other, but at some point they just be all together
and they manipulate this giant puppet, and we put the song of Louis Armstrong, Wonderful World. Wonderful World. Uh-huh. And the kids just start to be peaceful, like all together. So at this moment, I get this crush and I say, okay, peace on earth is possible. We can make this happen with puppetry. That connection. Bom, o que ela tá falando é muito interessante, gente, porque ela viu que através da manipulação de bonecos é possível causar a paz, é bonito, trazer a paz entre as crianças que gostam sempre de ficar ali discutindo, brigando e tal, e ela viu que manipulando em conjunto um boneco gigante, eles entraram na paz e estavam vendo, nossa, através da bonecaria, podemos dizer assim, é possível a paz mundial, quem sabe. Porque tem esse detalhe, né? Ela comentou que ela deu um workshop para ensinar crianças, né, a manipularem esse boneco gigante. Então, cada criança manipulava ali uma parte, um pedaço. E claro que as crianças começaram a brigar, né, por conta disso. Só que aí, quando ela tocou a música do Louis Armstrong, virou a paz mundial, a paz reinou e exatamente. A molecada... What a wonderful world. Yeah. Aí, em vez de se apaixonar pelo Louis Armstrong, ela se apaixonou pelos bonecos. Eu não sei qual dos dois. And just the comments here, people, just Graça Silva, beautiful people, good night, incredible people, Marcinhorete. Hi, Carol, não habla inglês. Varley, pergunta para Carol se a Carol é ventríloca, porque ela colocou uma pergunta para ela mesma, que eu vou pôr na tela. Ela foi... Olha quem foi que colocou a pergunta lá. Warley Santana! How are you doing, Eli? Duda, the puppet here. That's not my question. I did not write this. It was not yours, It was not you, right? Uh-huh. It wasn't yours, of course. All the social media of the podcast, so you see that he have the control of this, and he can in trouble. He's your Duda. Ela tá falando que o Eli, que é o noivo dela, né? Ele que cuida de todas as redes sociais e que cuida de tudo. Legal demais. E aí o Duda perguntou se ela é ventríloca, porque apareceu ela fazendo a pergunta, mas quem fez a pergunta foi o Eli. Coloca né? aí. Aqui, ó. Carol, to be beautiful like this. O que você come, Carol, para ser tão bonita assim? Foi galanteio do We're waiting for your answer. So I'm Victorian. That's true, actually. I don't eat meat. But I have no. You can eat whatever, and you can be beautiful. I believe it. Sure. Yes. And we have here people, Carmen saying, welcome, Carol. Magno Iris saying, good evening, everyone. Welcome, Carol. We love you. Claudia Nadia saying, what's the character or the puppet that was very important in your childhood? What character or puppet was very, very important in your childhood? That's quite a nice and interesting question. And it's funny because I feel we have different culture depending on the country we're living. Sure. So I'm from the French area of Canada. So we get totally different TV show than US, than English Canada. So for me, it was a show called Passepartout. Passepartout! Sure! Yes! O que ela está dizendo é que, como ela é de uma cultura diferente, cada pessoa é lá da parte francesa do Canadá, então o programa que marcou a infância dela é o Passepartout, que é, não sei. Não sei qual é. It sounds good, anyway. Passepartout aqui no Rio de Janeiro é... No Rio de Janeiro, Passepartout
It's Eu not falei- international. Eu falei, pede pro Willy escrever nos comentários Passepartout, que aí eu pesquiso e tento colocar uma imagem aí para vocês. Sure. Could you please, Ili, write on the comments the name Passepartout? Because Passepartout é que a gente fala aqui no Rio. Olha, Passepartout, irmão. Ok, very good. Ela assistiu a Grande Família, que tem o Paz. Passepartout, yes. Mas não Okay. tinha boneco na Grande Família. Coitada dela que não tá entendendo nada disso. Ó, Olha, lendo a nona. Carol's mind. Thinking. Right. Happening here. Arts unify people. Yes, you're right. Lendo a nona, very good. Yes, Dacio Natel, the very talented artist, saying hi, people. Hello, Dacio. So, Carol, what happened after the workshop with this giant puppet? This was the time when you fell for those puppets. Your career started, or there was something after that? After that, I started working with this company in giant puppetry, but I also work with another company with smaller puppets. And really, I remember to manipulate a little girl, so cute, a cute puppet, and just to identify. You know, when you just look, you say, this is a body, this is a girl, this could be me. I don't know, that could be weird, but yes. I identify to this character, and this was the next step of the crush, and I still doing this art form with a lot of passion. O que é interessante que o Léo perguntou para Carol se ela, além desse workshop com os bonecos grandes, gigantes, se além disso, qual foi o passo seguinte, né? E ela disse que foi... Olha aí a imagem do Passepartout, ó. E ela disse que foi com um boneco menor, que era uma menina, que ela se identificou muito com a boneca. Eu acho que a gente teve isso aqui. Eu nunca vi. Não sei não. I've never seen this before. Tem parecidos, mas... Yes, Passepartout. Yeah, this is the new version. They updated, but it was like... Essa é a versão nova, gente. Ela falou que o que ela via era o mais antiguinho da mesma coisa. Que legal. Aí, ó, pra quem quiser pesquisar depois e conhecer, tá escrito aqui embaixo, ó. Passepartout. Passepartout. How was my French? Passepartout. Good. Très bon. Joli. Olha lá, tem gente que Carmen said, I have already seen it. Wow, nice. I think I have already seen it also. It's in English or in French? It's in French. In French. Yeah, I don't know if they translate or they sell it to other country, but for now it's a concept of the area. Sure. Yeah. Yes. Okay. So Andrea, you can make your question. Yes, I try. Well, we will interview with a lot of puppeteers on your puppet podcast. So, have any idol of you that you interviewed and you get anxious or emotional by interviewing someone, some puppeteer? Yeah, I remember the Brazilian community was really interesting and high. No, but I had a lot of fun to interview. I interview Leo and Warley and also Kelly. Yeah, Kelly. We get a blast also with Kelly. And it was so cool. But I'm kind of like, I interview so much different people, ventriloquism people, like and magician, and all of those culture really impressed me also. It's another kind of puppetry, but I'm really curious to discover it. And I interview people of Los Angeles area, also really talented people, and we keep in touch. That's what I enjoy. We just we start building this big international family about social media and puppetry, and
but to have like one person, I think it's more every interview I get something of it. I feel to connect with those people. This is really a gift. And it's interesting, Carol. You say that because I've seen so many of your interviews, and I love, of course, all of them. Yes. And sometimes you interview some puppet builders also. I remember guys making out of paper those big things and so many marvelous things. And I said, "Wow, this is so great!" So this is such a curious world, and also such a different world we have in front of us, isn't it? Yes, and the builder are so different than the people who just manipulate and do the voice, and all of this mixed is perfect. I feel it's Okay, let perfect. me just translate all of this. Yeah. Warley will stay like 1 hour translating. Then we come back. Carol, see you tomorrow after the translation. Thank you so much. To the next question. Gente, ó, que a gente conversou aqui com a Carol, a pergunta do Milano foi muito interessante, porque ele perguntou se ela já ficou nervosa entrevistando algum ídolo, né, dessa galera do mundo inteiro, que são esses bonequeiros e tal, e ela foi muito educada, falou que foi também falando com a comunidade brasileira e também com outros bonequeiros incríveis, e aí eu perguntei para ela, falei, não só os bonequeiros, assim, os manipuladores, mas também os fabricantes de bonecos, as pessoas que fazem bonecos, e ela disse, é um mundo tão absurdamente curioso e tão rico, que ela, em cada entrevista, ela ganha alguma coisa, ela recebe, ela aprende alguma coisa em cada entrevista, e é legal porque ela mantém esse contato com bonequeiros, né, do mundo inteiro, mesmo depois das entrevistas, e essa família unida de bonequeiros é o que vale e o que é legal que está acontecendo agora ultimamente nas redes sociais. Yes, I did it. Oh, yes! Thank you. Well, this is the original one. The original. This is the original. Yeah, and we have puppets. They are alternate the comedian and the puppet. And this is Cannelle et Pruneau. Oh, this is like Bert and Ernie from the French community. It's like, yeah, they are so cute, and yeah, this is a big part of my childhood. Oh, nice. Ah, yeah, and the other is one from the Beatles, right? All right. Nice. Então, gente, calma que tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Tem duas perguntas aí nos comentários para você traduzir para o inglês, falei. Some questions. All right. Eu vou com a primeira na tela. Hello, Zeka. Hello, Carol. Don't you think that a joke which is translated to many countries in several languages lose a little bit its flavor? But the gesture and the expression, the game itself, the visual one, are understood almost immediately for being a language and a universal language. Is there any preoccupation in balancing visual expression with text? Yes, that's such a marvelous question. This is so deep about our job. But yeah, I totally agree. I get the chance to manipulate this big giant dog in the circus, Cirque du Soleil show. And the circus world really integrate this aspect of visual and universal language. But I think for puppetry, we are quite going in that direction also. We have less words. We try to go to the essential, to just make the story about some visual aspect. So I think it's a real challenge to make it simple, to make this
this simple thing. So yeah, Warley. O que é muito interessante, a Carol primeiro elogiou muito a pergunta, que ela falou que é realmente um desafio, né, fazer, ela começou ali com um grande dogão, que é um boneco grande de cachorro, que ela fazia no Cirque du Soleil, e também a ideia é sempre ir para o mais simples e falar menos, e ter uma ação visual muito maior para conquistar maior público e para ser mais universal. Então, foi ótima essa pergunta. Very good. There is another question for Osmar. Posso aproveitar esse momento só para? I would like to get this moment that we talk about Cirque du Soleil to ask you about Cirque du Soleil, how it happened in your life, how Cirque happening. Como que aconteceu o Cirque du Soleil na sua vida, Carol? Yeah, it was kind of really on timing moment, you know, and in a career you do so much audition for different project and role, and sometimes, you know, you need to find the fit, the good match for you, for your talent. And yes, this morning, it was a morning they just called, and I was like, wow, okay, this is an interesting role, this is puppetry, this is on ice. So as I'm also a figure skater, I'm just like, okay, I will have to get back on ice and just like put all those knowledge that I have and put it all together. This is great. Yeah, that was so fantastic because it was a challenge for me. And for them, I was the need. They need a puppeteer who know how to skate and who could act as a clownish character. So I was just all in. Let's do it. Sure. Wow, multi-talented, right? Yes. Yeah, so, okay. Sure. People. O Léo dá para entender, Warley. People dá para entender. Do Cirque du Soleil, como é que aconteceu na vida dela, e ela lembra com muito carinho que foi uma manhã, porque ligaram para ela e falaram: olha, você quer vir fazer parte, né, dessa questão. Fazer uma audição, né? Fazer uma audition, um teste, né? Você falou isso? Não lembro. Uhum. Aí ela foi, só que ela tinha que patinar, e ela já era patinadora, e no gelo, on ice, no gelo. Então, assim, além de mexer com o boneco, tinha que patinar ainda no gelo. E ela falou, nossa, eu tive a sorte de fazer tudo isso. Ela falou que foi o timing também, que foi muito importante. Aquela coisa que a gente acerta quando a gente acerta, sabe? Quando é para acontecer, acontece. E aí foi bom demais. Great! We have another question from Osmar. Osmar Signoretti, a very talented cartoonist also. Carol, what's the biggest challenge that you faced for manipulating puppets? Were there any special puppets that have been different or very hard to manipulate? Or yeah, that's also a good one, because I was working on like giant puppet is a challenge, because you need to give more energy. At the beginning, I was like, okay, like, you know, you have to be like to economize, or, you know, those acting thing that you just save your energy, just do less is more. But when you work in giant puppet, you need to, like, it's a sport. You need to deliver the thing. To amplify the movement, right? Yeah, and give a lot of energy to make this big thing looks really alive. If you just move like a little jogging, you know, the puppet will just... So you need to like really like amplify. And so I remember to have a fellow puppeteer who say like, come on! Yes, you have to do it. A lot of energy. I'm trying. Então, Osmar, ela disse aqui que foi na questão de manipulação de bonecos gigantes, porque
ela vem ela é atriz, né? Então vem daquela coisa do menos é mais, do movimento mais mínimo, mas de repente, para você levantar um gigante daquele, tem que ter uma energia enorme e tem que conseguir fazer com que esse boneco tenha vida e que faça com que ele se move. Ela falou que tinha um amigo dela, o outro bonequeiro, que falava, vamos nessa, vamos que precisa de energia, e vamos que vamos. Very good. Right. I have a question. Okay, Andrea. We have many questions. Poor Carol. I'm sorry, Carol. We have many questions. That's great. That's because it's inspiration. And I'll mix it. What do you think that every puppeteer have in common? That's a good one. I love this one because I'm kind of. Oh, you want to translate the question? Yeah. O que ele perguntou é o que ela acha que todos os bonequeiros têm em comum. Right. Yes. And as I'm doing the puppet podcast, I'm really curious of puppeteer. Like I love puppet, but I feel the puppeteer are more important than the puppet. They are the human being. Yeah, the soul of the puppet. Thank you. For me, it's really important to say it because it's and those people I was getting in big discussion about like the difference between puppeteer and other artists. And so I always say that to be a puppeteer, you have to be able to go out of yourself because you manipulate something like it is external. That's funny. I have a puppet. I receive puppet, that's the best thing. When you do a podcast, people send you puppets to do unboxing. Yeah. So to take this object and just like be out of it, be exterior. And this is for me an aptitude to be able to go out of the head, the psychology or we have like trouble. Go to the physical. Yeah. And I don't know, like, the anxiety of actors and I used to work with, and I still work with a lot of actors, but I feel with puppetry, it's often more light, more people are able to talk about the job more objectively. And I really appreciate this climate of work and objectivity. Não, é muito legal isso, porque assim, o Milano perguntou, e aí, o que tem em comum os bonequeiros? E ela respondeu, olha, essa questão de eles conseguirem sair, tem que sair do próprio, de si próprio, e ir para o boneco, e fazer com que é mais do que simplesmente ser um ator, embora ela seja atriz também, e ela fala que trabalha com muitos atores, mas a questão do bonequeiro, ele tem essa questão de passar para o boneco o que está dentro da mente para a parte física, de uma forma natural, que ele tenha vida. Então, isso que ele tem em comum de pensar pelo outro, na realidade, porque a gente faz um personagem de uma forma completamente fora do corpo, né? We make the character out of the body, right? The puppeteers, né? They just make it intrinsic. Nice. E talvez por conta disso a gente consegue também tratar o trabalho e o que faz com essa separação, né? Falar mais objetivamente sobre o que está fazendo, entender melhor o que faz. Acho que é por aí, né, que ela disse. Yes. Andrew is translating also. Oh, great. Okay. Yes, with this separation. Yeah. So you see, Lucia, good evening. Carmen Sanchez. Carol is cute. I loved her. Carmen. Osmar Signoretti is happy. Ricardo Melo, good evening, everyone. Good evening. Zeca. Oh, Falei. Tem uma pergunta aqui do Magno Alves, que pode pôr. Yes, Zeca is also, I also found her really sympathetic, very kind. Okay. Thank you. And good night, Carol, Felipe. Good evening, Felipe. What's the question? How is it like to promote puppet theater throughout the world in front of us, the current pandemic scenario we are now? What are the challenges? That's a great question. I'm always fascinated by those
chat question. It's so deep. It's so cool and grateful to promote this art form. And I think it's a duty for me because I'm able to be really positive in life in general. So I think I need to bring this positivity to my fellow colleague and puppeteer and artist. So for me, I think the challenge it's to make your opinion about what is your art form and not what it is, but how to make it more known, because everyone is in front of their screen right now more than ever, and you need to not to just do puppetry for the camera of the computer. You need to keep yourself going creatively and to find also your, like, you have a different, with promotion marketing and also doing art, like sensitive art, but I think at this time we need to really focus on also promoting the art form, because if artists don't make it in this world, I really believe that the world will be worse and worse. So this is my deep belief. Like, it's a point of helping humanity, and it's a duty that artists have to find a way to bring more art to people. Even it's a pandemic and we don't have those release moments when you are in a crowd in a theater. You need to bring art to people. So it's a long answer. No, it's a marvelous one. Thank you, Carol, for these words of wisdom. O que a Carol disse é muito bonito, que ela fala que nós estamos num momento, né, de pandemia, e é muito importante, e ela sente como se fosse uma missão. O papel dela é, ao máximo, trazer com toda essa sensibilidade que a arte traz, e ela sabe separar muito bem a parte de promoção, que é mais a ver com o marketing, e a sensibilidade, que tem mais a ver com a forma de arte, no caso dos bonecos, mas ela acha que nesse momento que a gente atravessa, a gente tem que saber unir os dois, senão o artista não consegue atingir o seu público. E ela disse que também o momento não é de relaxar, as pessoas não estão relaxadas no público assistindo, então a gente tem que conseguir atingir essas pessoas através dessa forma de arte, e esse é o papel do artista bonequeiro, e ele fazer com que o mundo seja cada vez melhor, com que ela consiga passar isso e que as pessoas se sintam atingidas por essa arte, por essa qualidade, por essa sensibilidade, e é isso. Muito bem, muito bem. Magno, what a beautiful answer. Right. Yes, and it's with a lot of my art. Like, I really believe this. It's really deep in my. Ela falou, ela realmente acredita, ela tem fé nisso. É muito bem, ela acredita muito, muito, muito bem. Agora, Léo, eu sei que você tem mais perguntas. Yes, I do. I have more questions. I would like to know, where does the idea of the Puppet Podcast come from? That's interesting, because it's actually Eli, like my boyfriend, who is behind this. Is right there. Is cooking right now. Hello, Eli. What are you cooking? What are you cooking? Are you cooking for us? Cooking. I wanted to make a joke. A very cultural Brazilian meal tonight. Feijoada. Exactly. Feijoada. Black beans with pork meat. Okay. Cool. Pergunta para ele como é que ele consegue cuidar da Cidistela e cozinhar ao mesmo tempo, que eu não consigo. Eu tô aqui, eu já fico... asking you, Eli, how can you manage to take care of the social media and cook at the same time? Duda would like to do the same. Duda can't manage one finger. Me can't. Me no good at this.
Me just systems. Me can't go right. Me too. I have to go. Oh, it's burning. Let me just explain this, sorry, to the people. O que rolou aqui, gente, que o Willy, o primeiro Léo perguntou da onde surgiu a ideia do podcast dela, inclusive a inspiração para o nosso aqui também. E ela falou, olha, foi o Willy que, aí ele começou a falar que cuida das redes sociais, que veio com a ideia e tal, e ele apareceu da cozinha, falou que estava cozinhando, e aí o Duda quer saber como é que ele consegue cozinhar e cuidar do podcast, porque o Duda mal consegue cuidar só do podcast aqui, nossa. Ok. Yeah, but to explain where is the inspiration come from, I was going in tour, like, you know, when you start going in a tour around USA and Canada, you won't see your boyfriend for a while. And it's funny because this project was really unite for us because he's really a good like social media manager, and I was touring and I want to meet the community internationally and met puppeteer in depends of the city where I will go. So I start to contact people. Oh, I'm touring with Cirque du Soleil. I'm in your city. May I go to your studio and we could do a little interview? So it started like this. And yeah, pandemic happened. So we just put more energy in the project. And now we are where we are. Wow, great. Amazing. A ideia do podcast rolou por causa da turnê que ela estava fazendo e ela se empolgava e falava, olha, ligava para os bonequeiros, eu estou na sua cidade fazendo uma turnê com o Cirque du Soleil, e ela ia visitar o estúdio dos bonequeiros, conversar com eles, e aí, por causa da pandemia, isso aconteceu de uma forma mais através das redes sociais, e aí surgiu a ideia do podcast junto com o Willy. Muito legal, muito bom. Ok. Felipe Leite, Carol, how did you get the... Oh, no, this is the very same question. Yeah, I get this. I get to connect with the community. Conectar com a comunidade de bonequeiros. Henrique Miguel, Warley André Milano is stupid. No, I'm just kidding. Estupendo. Very good. Abraço, Henrique. Henrique. All right. So, Leo, now, André, you have the next question. Well, have any puppeteer that you have not interviewed yet and you have a dream to interview? You mean how many or who I want to interview? Any puppeteer you haven't ever? How many? Is there? No. Is there any puppeteer who is still interview, but you would like to? Yeah, I think we have like. It's funny how the list getting longer and longer because we met new people, we discover another community, and we keep as we go asking for interview, but also people start asking, oh, I love your show, I want to be part of it. But I'm really fan of also where the Ensign Foundation and the Ensign Entertainment are. I'm also really fan about like the Disney business of puppetry also. So we have different connection going, and let's see how it goes. But I'm curious about interviewing also women and also different culture. I'm really curious about like different how women live in this also field, but because by survey I feel we have more men than women in this field. Mm-hmm. And so that's why I'm searching for a woman puppeteer often. And I'm just like, okay, woman, I need you to express yourself. And I think that's it. I my dream will be to interview, and I will confess. And my dream is to interview Jim Carrey.
as he was playing a puppeteer in Oh, Kidding. really? Yeah, yeah. Why didn't you tell He did me a great before? job in Kidding. Hello, Hey, Jim, Jim. come here. Oh, he's in the bathroom right now. But he's a very close friend of mine. No, let me talk to him. He's All right. Canadian as well. Gente, deixa eu só traduzir aqui. Let me just translate it. O André perguntou se ainda faltam bonequeiros que ela queira entrevistar, e ela disse sim. A lista não para de crescer, e ela quer conhecer também, falar, entender o universo Disney, e também conhecer mulheres que trabalhem de outras culturas, que trabalhem com bonecos, e ela sente que é um ambiente um pouco mais masculino, né? Ela entende que muito homem trabalhando como bonequeiro, e então as mulheres, ela quer conhecer mais mulheres que trabalhem nesse meio, nesse campo, e também disse que uma das pessoas que ela quer muito entrevistar é o Jim Carrey, que é um ator norte-americano, e é meu brother. Não, He's Canadian. Yeah. E ele fez uma série chamada Kidding, que Exato. nessa série Kidding, ele é um manipulador de bonecos, inclusive tá no Globoplay. Here in Brazil, it's playing on Globoplay. It's on-demand platform. It's based on Mr. Rogers, is that? It's Kidding, kind of. Yeah. It's kind of. Yeah, it's based on. No. But It's based in Warley Santana. Yeah, because Carol, they say here I have a similar, because we work on TV and I like, you know that, right? Okay. Duda always says that. Okay. Carmen is asking, have you ever come to Brazil? No, never. But I want to. I want the border open and let's go. Sure, we'll do it. Yes. You know, you'll be our guest here. We just have to wait for the pandemic to go away, but for sure it will be a pleasure to have you here with us, for being here with us. And then Zeka, he's got another question for Carol. Cirque du Soleil has a lot of sound equipment and light as a rock show, for instance. A lot very different from the circus from centuries ago. The traditional model is to make you feel emotional. Or what do you feel when you see the nostalgia of circus? Yes, that's a good question. I remember to saw a traditional show when I was a kid with the elephant and all of those like special effect and danger and and it's funny how I feel with Cirque du Soleil we are in a different culture. It's more like the purpose of this company, it was to do a circus about human more than animals. So they were the first cirque to put the animals away. But I feel sometimes the tradition is also part of the culture. So for me, I was playing an animal in the circus, like so I was like, wow, that's kind of interesting as a role to do like an animal, but also an animal about technology. Like this character was a robot. So yes. For me, when they give me the role, I was like, wow, this is kind of this is a bit confronting for the public to have a human manipulating an animal, but it's a robot. So it's many layers. Yes, but I think we were far from the tradition, and it was also really interesting to be far of it, like to assume that it's not animal, it's about human, and just reinforce the vision of Cirque du Soleil to make a show about human. So yeah, I feel I'm nostalgic, but I'm also happy to work in the improvement, or let's say
a different vision of circus. And the evolution, right? We could say that. It's a kind of, it's an evolution. O que a Carol disse que foi muito interessante, que ela disse que o Cirque du Soleil, ele é baseado em mostrar o lado humano, né? De fazer, todos os seus shows são baseados em humanos. E é legal, ela lembra com muita saudade da tradição do circo, que tinha o elefante, que tinha o animal e tal. E o que é mais paradoxal na vida dela é que, por exemplo, ela entra no Cirque du Soleil para fazer um papel de um animal, que é um cachorro, e também ele é um robô cachorro. Então, são várias camadas, vários layers de linguagem, e que se discutem e que se sobrepõem um ao outro e que se torna uma coisa muito interessante, porque você fala, calma aí, existe uma evolução. Ela acha que é bom isso que aconteceu, porque o Cirque du Soleil era muito focado nessa questão humana e não dos animais. Foi o primeiro circo a não ter mais animais, e então ela teve esse prazer de participar e de fazer essa experiência, de ter essa experiência de fazer um animal no circo moderno que não usa mais animais. Very good. Yes. We have, wow, sorry, Carol, we have so many questions. We're almost running out of time, but we ourselves have about 40 questions. We're going to send you an email. Or we have to make the part 2, right? Para quem está assistindo a gente, que a Carol teve no Cirque du Soleil o show chamado Axtel. It was the name of the show, right? Yeah, Axtel. Yeah, so para quem quiser assistir, o Cirque du Soleil colocou nessa semana um vídeo desse show, com trechos desse show, então vocês podem assistir, que a Carol deve estar por lá também. I was talking to people that the Cirque du Soleil just put a video of Axtel I think last week. Yeah. So the people can watch the show that you were part of. Are you there? Yes. On video? Yeah. You will see the puppet. And you know that there is a sticker of Carol. I don't know if she knows that. Yeah, a gift. Tem uma figurinha no Instagram que é ela mexendo no bonequinho, muito legal, né? Nice. Okay. José Nilsson has a question here, Duda. I'd like to know how Carol sees this puppets coming back to big productions, just like Baby Yoda and other puppets, because I believe in the last years, the public, the audience, realized that puppets get old much better than CGI, for instance. And what does she do for the promotion of this art? Is a divine work. Congratulations. I'm a big fan of yours already. Wow, thank you. Yeah, it's funny because this is what we talk often on the podcast. We always talk about this, like, because I asked the question, where do you feel puppetry is an ascension, where you see puppetry in 10 years, and people always compare the CGI versus puppetry. And I feel we getting our our shoulder back, and like the puppetry art is really in shape. And it's time. we beat the computer, or we make them we make the community of film understand the power of human behind object, and different than computer programming. The idea is and we can see the difference. I can really observe that people want puppetry. O que ela está dizendo é que é legal porque nós, seres humanos, vencemos essa batalha contra a programação dos computadores e tal, e que é legal ter essa questão humana. Então, nós vencemos isso, e ela fala que ela faz essa pergunta, né, no podcast, do Puppet Podcast, que é, daqui 10 anos, como você acha que vai ser? E ela fala que como vai ser esse mundo dos bonecos, e todo mundo fala de uma forma muito
positiva na questão de que nós vencemos essa batalha contra computadores, mas está ali a arte humana do bonequeiro e a respiração e o breathing, and yes, humans, yeah, yes. Marcelo Teles is asking here in English. So, Carol, do you think live interviews will continue after pandemic? The streaming platform for puppet projects. Have you thought about it? I loved getting to know you and your work. Kisses. Yeah, I think it's now part of our culture, and even the live in like show go back. I think we will integrate more of the live streaming stuff in our work, and I think it's good because we could build from there. We have workshop now. The podcast do big workshop. Leo, I've done one with us. Yeah, it was awesome. It was great. So it's really something to put together, and we have like many projects going on right now to make the podcast grow, and also offer tools for puppeteers to grow online, or to learn about how to do promotion, how to do streaming, how they can use social media to help them and in their nature, not to be like fakey or not authentic, but we want this grow really authentic and honest. Não, é maravilhoso o que ela disse. Que ela disse que é legal porque cada vez mais é uma comunidade crescente e o Warley, só uma coisa, traduz a pergunta. A gente não traduziu a pergunta do. Sorry. The question I have to translate. Carol, você acha que as entrevistas dessas lives vão continuar depois da pandemia? As plataformas de streaming para projetos de bonecos, você pensou em algo relacionado a isso? Eu amei te conhecer, você e seu trabalho, beijos, né? O Marcelo manda para ela. E aí, o que acontece, ela diz que é uma comunidade cada vez mais crescente, é importante ter essas ferramentas para que os bonequeiros possam manter a sua própria natureza. E ela fala isso com honestidade também, não é uma questão, não é uma coisa que ela quer que seja tudo igual, que seja uma coisa hermética, mas uma coisa que cada um traga a sua verdade dentro dessa arte dos bonecos. Eu achei bonito isso. Muito, 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 very beautiful. We're almost running out of time, unfortunately, because, you know, Carol, we have more 60 questions. We could be here all week long. But do you want to make another question, Leo and Andrew? Yeah. To wrap up, I just would like to ask Carol, what is the best piece of advice that she received from any interviewer that she would like to share with us? Yay! I received so much great advice, but a lot is about the art, like to do it with your art, and I feel it's another quality that puppeteers have in common. They are really sensible in the good way, and they have a lot of art, and they can like bring a message through an audience, bring a story. So I feel if we connect ourselves with our art and the love of working with puppetry and working for an audience, we will be always on the right track. Right, só para falar, o Léo perguntou, gente, qual o conselho que ela já recebeu, que ela leva para a vida de algumas pessoas que ela entrevistou, e ela falou que muito, obviamente, é o amor que nós temos pela arte, os bonequeiros têm pela arte, com toda a sua honestidade, com toda a sua vontade, e é isso que aparece mais, não é isso, Léo? É isso, que esse amor que a gente sente pela arte é o que precisa estar muito presente para que ela ganhe vida, para que as pessoas sejam impactadas por isso. And I'll have Guilherme Scheffer from the south of Brazil. Hello, from Toledo, Paraná. Hello.
One last question from Zeka and another one from Andrew, and then we finish. Okay, right. So I'm really sorry. I know Ili is a very good cook, and it's I feel the scent, the smell of it. Yeah, it's already. He didn't wait for me. No. Wow. Right. So, Willie, you have to wait, please. Just more 2 questions, and she will be there. Yeah, 2 more questions. Come on, 1 minute. Ili. 2 questions in 1 minute. Okay. So, Zeca, Duda, põe no Zeca. I have a question to Carol. One day I watched a documentary of 2 old people that created puppets, and they said that they saw ghosts at night of dwarfs at home. Do you have any superstition in relation to this magic world? Don't you think that Walt Disney hasn't seen anything like this? Yes, he's asking about sprites and gnomes and all those kind of creatures. Yeah, but no, I'm really attached to puppet I work with, but I don't have superstition. I know many story of superstition, like puppet will remove the head of the puppet every night before they go to bed, and but for me, I always I talk to my puppet. I just say, hi, I'm happy to see you. Let's go to do a show. But it's really it's his personality. I always feel. And when you have someone who repair your puppet, but because in circus it's not yourself, you are not allowed to repair your own puppet. You need to have the guy who repairs it. So sometimes when he repairs it, I'm always nervous about and I'm kind of the mother with the kid and and I observe the neck is different. So why you have done this? And I'm really protective. Alright, então ela tá dizendo aqui, gente, que ela não é supersticiosa, o máximo que ela faz, ela sabe que muita gente e tal, e normal, e ela respeita, mas ela, no máximo que ela faz é conversar com os seus próprios bonecos. E aí, beleza? Tá, opa, como é que você tá? Hello! E até a questão de consertar o próprio boneco, ela também não gosta muito, né? Prefere que alguém faça, mas que ela fica olhando assim, falou, não, deixa eu ver se o pescoço tá no lugar e tal, não é, Milano? Que ela comentou, né, que que diferente dos próprios bonecos, no Cirque du Soleil tem uma outra pessoa que arruma o boneco. Para fazer isso, sim. Que é uma pessoa responsável por isso. Então, quando o boneco vai pra pessoa arrumar, ela fica tipo uma mãe, assim, tipo, ai meu Deus, o que será que vai fazer? Coitada. E ela sofre como se fosse uma mãe. Agora, se é que o Walt Disney viu alguma coisa tal, e esse é o segredo dele, eu quero ver também, né? Porque... André is saying that if Walt Disney has seen anything, I also want to see it. All right. Please. Okay, so Andrew, your last question. My last, of course. Yes, please. Carol, what do you think that has not happened yet at the puppetry world? We have something new to make yet, or that's nothing to do new in this world, or we don't need make anything new? I don't know. We need to always make new thing. I really believe that we are in a upper curves, and we will go. I just buy a green screen, and I have a lot of fun thinking in terms of puppetry and this kind of new technology for me. I know it's not maybe new for the industry, but I think in artisanal, in a homemade stuff, we still have a lot to learn from this technology of camera and also small piece social media. So yeah, and we have the green screen. That's new. Oh, wow. The best assistant ever.
He was there. He was there all night long with the green screen, just waiting for this moment. And Right? the tree is not there actually. It's the green Yeah. screen, another one behind it. There is We have no Christmas another tree. green screen here. Yeah. It's not a real Christmas tree. Yeah. All right. So, gente, o Milano perguntou se ainda existe coisa para se criar com boneco, porque será que a gente já não fez tudo? E ela disse não, tem muito para criar e tem que entender essa nova tecnologia, não só para aprender com quem fazia os bonecos anteriormente, ainda temos coisas para aprender, mas também com essas tecnologias todas e também a questão do chroma key, que é a tela verde, como fazer isso e como trabalhar com isso para vídeo, com a câmera, posicionamento e essas coisas todas. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Não, só um momentinho, falei. Eu acho que eu achei. Carol, I think I found. I think I found. Your puppet. Your puppet. Yeah. That's Carol with the dog, the robo dog. It's amazing. Wow. Yeah. And it was the number of this juggler who do, and I was like doing like the dog who who play with him. So all the number is about the juggling and the puppet. So. Wow. And it's ice skating, people. Gente, ela é de gelo o negócio. Ela tá patinando. Ela tá patinando, manipulando, dançando e sapateando ao mesmo tempo. Everything together. My God. Wow. Yeah. Marvelous. And it's funny, this guy is like from a little town near my hometown, and we are just living by 1 hour distance, and you finish doing a big number with Cirque du Soleil together. It's so a small world. Yes, it's a small world. Yes. Wow. Lindo. Marvelous. Yes. Marvelous. Congratulations, Thank Carol. you. Thank you, Duda. Wonderful. Thank you, Duda. Thank you, Duda. Quero. We are together. Traduz isso pra ela. Tamo junto. Tamo junto. Yeah. We're together. It's something Brazilians say. We're together. We work together. Yeah. Carol, the only words I can say with a very strong feeling is thank you. Thank you very much for everything, for being our source of inspiration, for being such a person, such a couple also, you and Italy are always great to us. And thank you for fostering the puppetry worldwide with all this love and passion. And do count on us for whatever you need down the world here in this area, down the south. So the south of the world. Thank you very much once again. And yes, that's what's up. Yeah, thank you to you. It's so good to see like how you take the StreamYard platform and you get in touch with this and you put hands on, and that's the way to learn and do stuff in puppetry and in social media. We do stuff. Yes, sure. André and Leo, querem dizer alguma coisa? We'd like just to thank you, Carol, again. You're our inspiration. You know that. I'm talking about that for you. So thank you so much for being here with us today. And we wish the best for you and Illy. And have a great end of year. Yay! We hope that next year things will be better. And maybe we can, I don't know, maybe you can come here to Brazil. Maybe we can go to Canada. We don't know, but we can exchange. Not at the same time. Big project, let's say. Carol, thank you. It was a really, really pleasure to us. Yay, thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. Thank you, Carol, very much. So just for us to remind our audience for following you on social media. So, gente, só para falar as redes sociais da Carol, @
Puppet Podcast. Se escreve Puppet Podcast. Aqui como tá dando na tela dela. Como aqui, ó. Aqui, ó. Carol BD, tracinho Puppet Podcast, ou só @Puppet Podcast também. Ok, Daci Natel, yes. Come over, Carol. Nice. So thank you very much, and thank you, Ili, also. Really. He said thank you. Thank you so much for interviewing me. The question. We love your kitchen show. Yeah. So what's happening on social media at the Cooking same show, time? Brazilian. Brazilian cookie show, yeah. Vegan feijoada, yes. I love the Brazilian fever. Dishes. I have Brazilian fever. And you see people here like Magno. I'm following you already. Ok, Magno. So people do follow them. Gente, sigam eles nas redes sociais. Puppet Podcast, Carol BD, tracinho Puppet Podcast. Eles são demais, maravilhosos. Muito obrigado. Thank you very much. So let's keep in touch, of course. And then, gente, até a terça-feira que vem. Amanhã tem live do Warley lá no Instagram. E depois a gente conversa sobre isso aqui também, tá bom? Gente, thank you very much. Congratulations, Carol. Valeu, gente. E agora, pela primeira vez da vida, finalizando o podcast em inglês. Where do I turn off? Eu falei certo, né? Claro. Eu estudei isso a semana inteira. Where do I turn off? You can turn off. Go do that. To the left. To the left.